And begin by taking a few soft, deep breaths. Ξεκινώντας παίρνοντας μερικές βαθιές αναπνοές. And let each breath come to the center of your body. Και ας είναι κάθε αναπνοή να σας φέρνει στο κέντρο του σώματός σας. Let it surround your heart. Και αγκαλιάζει την καρδιά σας. Breathing into your heart. Αναπνεύστε με την καρδιά σας. And breathing out into your body. Και εκπνεύστε με το σώμα σας. A soft, peaceful breath. Μια ειρηνική, απαλή ανάσα. And just letting your thoughts quiet down. Και απλά αφήστε τις σκέψεις σας να ησυχάσουν. Your body relax. Το σώμα σας να χαλαρώσει. And your heart begin to feel the love in the room. Και την καρδιά σας να αρχίζει να νιώθει την αγάπη στην αίθουσα. With each breath you take, Με κάθε ανάσα που παίρνετε, feel the love surrounding you. νιώστε την αγάπη που σας περιβάλλει, Coming in from the outside που έρχεται μέσα από έξω, into the center of your chest, μέσα στο κέντρο του στήθους σας and then radiating out from your heart. και μετά εκπέμπεξτε από την καρδιά σας. Feel our ancestors here. Νιώστε τους προγόνους σας εδώ, Feel the ancient ones νιώστε τους αρχαίους, as they celebrate our coming together, καθώς γιορτάζουν την ένωσή σας εδώ, as they celebrate this beautiful international family. καθώς γιορτάζουν αυτή την υπέροχη οικογένεια Who come together in love and awareness. που ενώνεται με αγάπη και επίγνωση. And we bring our awareness to the entourage of Kryon. Και φέρνουμε τη συνοδεία του Kryon. The entourage of love again that fills the room. Τη συνοδεία που γεμίζει με αγάπη το δωμάτιο. So that layer after layer of love Οι στρώσεις της αγάπης is around us, είναι γύρω μας, inside of us, μέσα μας, supporting us μας στηρίζουν and giving us this time και together. μας δίνουν αυτή τη στιγμή μαζί. This time to feel the message Αυτή τη στιγμή να νιώσουμε το μήνυμα and the honoring of the human και την τιμή του ανθρώπου from Kryon. από τον Kryon. Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Χαίρετε αγαπητοί μου, είμαι ο Kryon της Μαγνητικής Υπηρεσίας. I've said it so many times, I know who's here. Το λέω πολλές φορές, ξέρω ποιος είναι εδώ. For those listening, Και για αυτούς που ακούνε, I'm in Athens, Greece. είμαι στην Αθήνα, στην Ελλάδα. There's approximately 400 of you, Είσαστε περίπου 400 εδώ and so many have never seen this before. και πολλοί από εσάς που δεν έχετε δει κάτι τέτοιο. The linear mind often does not accept it. Ο γραμμικός νους συνήθως δεν το δέχεται. So many would sit there with their hands folded, their arms folded, Μερικοί από εσάς θα κάτσουν με τα χέρια τους σταυρωμένα, their eyes open, τα looking μάτια τους ανοιχτά, to see if it's real. κοιτάζοντας αν αυτό είναι αληθινό. And for those, I will tell you, your expectations will create what is real. Και για αυτούς έχω να πω ότι οι προσδοκίες σας θα δημιουργήσουν αυτό που περιμένετε. If you have expected this not to be real, for you, it will not be. Αν περιμένετε ότι αυτό δεν θα είναι αληθινό για σας, όντως για σας δεν θα είναι. Because you have free choice. Γιατί έχετε ελεύθερη βούληση.
This is how Spirit honors humanity. Έτσι είναι ο τρόπος που το πνεύμα τιμά Think τον about it. άνθρωπο. Think Σκεφτείτε about το. You can think what you wish. Σκεφτείτε το. Μπορείτε να There's no σκεφτείτε ό,τι θέλετε. no master controller Δεν υπάρχει κανένα έλεγχος who's going to tell you how to think, που θα σας πει πώς να σκέφτεστε, κανένας μάστερ. because God is benevolent. Γιατί ο Θεός είναι αγαθοεργός. You can spend your entire life without ever believing this. Μπορείτε να περάσετε μια ολόκληρη ζωή χωρίς ποτέ να το πιστέψετε αυτό. There's such a beautiful entourage Υπάρχει μια τόσο υπέροχη συνοδεία of angelic beings από αγγελικά πλάσματα that surround all life on this planet, που όλη τη ζωή σε αυτόν τον πλανήτη, including you. συμπεριλαμβάνοντας You're και never εσάς. alone. You're never alone. Δεν είστε ποτέ μόνοι. Δεν είστε ποτέ μόνοι. You walk out of here and you'll think all of this is ridiculous. You'll never come to another meeting like this. Φεύγοντας από εδώ θα πείτε πως όλα αυτά είναι χαζά και δεν θα έρθετε ποτέ σε κανένα τέτοιο meeting. And the entourage of angelic beings will walk out with you. Αλλά η συνοδεία και τα αγγελικά πλάσματα θα φύγουν μαζί σας. Get into your car with you Θα μπουν στο αυτοκίνητο μαζί σας, because they belong to you. γιατί σας ανήκουν. You never realized it or felt them. Δεν θα νιώσετε ποτέ, δεν θα συνειδητοποιήσετε ποτέ ή να τα νιώσετε. We've said it so many times. Το έχουμε πει τόσες πολλές φορές. There's no judgment there at all. Δεν υπάρχει καμία κριτική. Live your whole life to the very end and never believe any of this. Μπορείτε να ζήσετε τη ζωή μέχρι το τέλος χωρίς να πιστεύετε τίποτα από όλα αυτά. Honored free choice. Είναι τιμημένη η ελεύθερη βούληση. Dear ones, this is the God we want you to know. Αγαπητοί μου, αυτός είναι ο Θεός που θέλετε να ξέρετε. Bigger than anything perhaps you've been told. Πολύ μεγαλύτερο από οτιδήποτε σας έχουν πει. But first you're going to have to believe it's real. Αλλά πρώτα πρέπει να πιστεύετε ότι είναι αληθινό. I know who's here. Ξέρω ποιος είναι εδώ. There are shamans here. Υπάρχουν σαμάνοι εδώ. You know who you are. Ξέρετε ποιοι είστε. Those who have helped people all over the planet and healed many. Αυτοί που έχουν βοηθήσει ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη και έχουν θεραπεύσει πολλούς. I know who's here. Ξέρω ποιος είναι εδώ. I want you old soul, to feel the energy and you tell me. Θέλω εσένα, γυραιά ψυχή, να νιώσεις την ενέργεια και να μου πεις. I honor you. Σε τιμώ. I know who you are. Ξέρω ποιος είσαι. I celebrate your life and what you've done on the planet. Γιορτάζω τη ζωή σου και αυτό που έχεις κάνει στον πλανήτη. That means Spirit knows who you are. Αυτό σημαίνει ότι το πνεύμα ξέρει ποιος είσαι. We use the word Spirit and God the same. Χρησιμοποιούμε τον όρο πνεύμα και Θεός σημαίνοντας το ίδιο. Some of you wonder whether God even knows you. Μερικοί αναρωτιέστε αν ο Θεός σας ξέρει. I'll tell you something. Θα σας πω κάτι. We don't just know you. Δεν είναι απλά ότι μόνο σας ξέρουμε. You are a part of the creative source. Είσαι μέρος της δημιουργικής πηγής. You are here for a little while on the planet and we miss you while you're gone. Είσαι εδώ στο πλανήτη για λίγο και μας λείπεις όσο είσαι εδώ. There is a beautiful system, dear ones. Υπάρχει ένα υπέροχο σύστημα, αγαπητοί μου. There are problems that you brought in the building with you. Υπάρχουν προβλήματα που έφερες μαζί σου εδώ στην αίθουσα. There are issues here. I feel it. I know who's here. Υπάρχουν προβλήματα εδώ, τα νιώθω, ξέρω ποιος είναι εδώ. And some of you are afraid. Μερικοί από εσάς φοβάστε. Some of you are frustrated. Μερικοί από εσάς είστε απογοητευμένοι. You've tried everything. Έχετε δοκιμάσει τα πάντα, But one thing. εκτός από ένα. Perhaps it's time to open the door inside yourself. Ίσως ήρθε η ώρα να ανοίξετε την πόρτα, την εσωτερική δική σας. And see if what I am telling you is real or not. Και να δείτε αν αυτό που σας λέω είναι αληθινό ή όχι. I will tell you, Θα σας πω there have been thousands of people ότι υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι who've made this realization and changed their lives forever. που έκαναν αυτή τη συνειδητοποίηση και άλλαξαν τη ζωή τους για πάντα. Listen to this statement. Ακούστε αυτή τη δήλωση. God is not external. God is internal. Ο Θεός δεν είναι εξωτερικός, είναι εσωτερικός. You spend all of your life looking out, finding God. Ξοδεύετε όλη σας τη ζωή κοιτώντας προς τα έξω για να βρείτε το Θεό. And all the masters on the planet Και όλοι οι δάσκαλοι του πλανήτη have said God is inside. έχουν πει ότι ο Θεός είναι μέσα. Some have even said you are the children of God.
Μερικοί ακόμα έχουν πει ότι είστε τα παιδιά του Θεού. We said it before, if you're the children of God, God loves you. Και σας έχουμε πει ότι αν είστε τα παιδιά του Θεού, ο Θεός σας αγαπά. We want to talk about the logic of these things in the channel tonight. Θα μιλήσουμε για τη λογική αυτού του πράγματος απόψε. What if? Τι αν, What if God was real and knows your name? αν ο Θεός ήταν αληθινός και ήξερε το όνομά σου. Have you ever allowed for that? Το επέτρεψες ποτέ αυτό? You might say, well, yes, I believe that. Μπορεί να πεις ναι, το πιστεύω αυτό. But you'll leave in same fear and frustration you had before. Αλλά ζεις το ίδιο πεδίο απογοήτευσης που ζούσες και πριν. Do you really understand it? Το καταλαβαίνεις πραγματικά? God knows your name. Ο Θεός ξέρει το όνομά σου. Each one of you has a choice. Ο καθένας από εσάς έχει επιλογή. And it's a beautiful one. Και είναι μια υπέροχη. Without changing anything you might believe. Χωρίς να αλλάξετε τίποτα από αυτά που μπορεί να πιστεύετε. What if you were to enhance God's presence on this planet? Να δυναμώσετε την ύπαρξη του Θεού σε αυτόν τον πλανήτη. And understand that there's a system that the Creator is in you. Και να καταλάβετε ότι υπάρχει ένα σύστημα που ο Δημιουργός είναι μέσα σας. The Creator is in the trees. Ο Δημιουργός είναι στα δέντρα. In the planet Earth. Στον πλανήτη Γη. And in you. Και σε σένα. Why should you be different than nature? Γιατί εσύ να είσαι διαφορετικός από τη φύση? Why do you build in your own separation from the Creator? Γιατί χτίζεις τη δική σου, το δικό σου διαχωρισμό από το Δημιουργό? The reason Ο λόγος is because you don't believe it. είναι επειδή δεν το πιστεύεις. Lack of self-worth Έλλειψη αυτοεκτίμησης is very common. είναι πολύ συνήθις. And that is because you have been through so much old energy on this planet. Και αυτό γιατί έχεις περάσει πολύ μέσα από την παλιά ενέργεια αυτού του πλανήτη. It's hard for you to celebrate your life. Είναι δύσκολο για σένα να γιορτάσεις τη ζωή σου. Every human has a choice Κάθε άνθρωπος έχει επιλογή to get out of the linearity να βγει από τη γραμμικότητα, that God is outside you, ότι ο Θεός είναι έξω από σένα, and get into a quantum explanation, και να μπει σε μια κβαντική a εξήγηση, multi-dimensional explanation, μια πολυδιάστατη εξήγηση, that in every single cell of your body, the Creator exists. ότι σε κάθε κύτταρο του σώματός σου ο Δημιουργός υπάρχει εκεί. I will ask you a logical question. Θέλω να σας κάνω μια λογική ερώτηση. My partner spent 45 minutes explaining to you how consciousness is energy. Ο συνεργάτης μου σας μίλησε για 45 λεπτά εξηγώντας σας τη συνείδηση, Human consciousness is energy. ότι η ανθρώπινη συνείδηση είναι ενέργεια. You saw the science behind it. Είδατε τους επιστήμονες να το στηρίζουν. Here's the question. Εδώ είναι η ερώτηση. Don't you think that tells you who you are? Δεν σας λέει αυτό ποιοι είστε? If the way you think can change physics, Αν ο τρόπος που σκέφτεστε μπορεί να αλλάξει τη φυσική, doesn't that tell you there's more inside than you thought? δεν σας λέει αυτό ότι υπάρχουν μέσα περισσότερα από όσα νομίζετε? Perhaps there'll come a time when you can change matter itself by how you think. Προφανώς θα έρθει μια στιγμή που θα μπορείτε να αλλάξετε την ύλη από τον τρόπο που σκέφτεστε. Could you be that powerful? Θα μπορούσατε να είστε τόσο δυνατοί? Could you be powerful enough to chase the disease away that's in your body? You know who I'm talking to. Μπορείτε να έχετε τη δύναμη να αλλάζετε την ασθένεια στο σώμα σας? Ξέρετε σε ποιον μιλάω. Can you make yourself healthy by thinking about it? Μπορείτε να κάνετε τον εαυτό σας υγιή με το να το σκέφτεστε. Did you know that there is a great deal of research that says yes? Το ξέρετε ότι υπάρχει μια μεγάλη επιστήμη που λέει ότι μπορείτε. Have you ever heard of spontaneous remission? Έχετε ακούσει για την αυτενεργοίαση? Somehow the body cleans itself of a disease almost overnight. Με κάποιο τρόπο το σώμα καθαρίζει την ασθένεια σχεδόν μέσα σε μια νύχτα. Let me tell you something. Να σας πω κάτι. That is a miracle that happened from the inside, not the outside. Ότι αυτό είναι ένα θαύμα που έχει συμβεί από μέσα και όχι από έξω. That cellular structure claiming God inside. Αυτή η κυταρική δομή που έχει το Θεό μέσα, And it can happen with you. και μπορεί να συμβεί και σε εσάς. Every single problem in here is solvable.
Κάθε πρόβλημα που υπάρχει εδώ έχει λύση. There's attitudes that can change. Υπάρχουν νοοτροπίες που μπορούν να αλλάξουν. You can start to have a compassionate consciousness. Μπορείτε να αρχίσετε να έχετε μια εσπλαχνική συνείδηση. You can start seeing God in other people. Μπορείτε να αρχίσετε να βλέπετε το Θεό στους άλλους ανθρώπους. These are the basics we have taught from the beginning. Αυτά είναι τα βασικά τα οποία έχουμε λέει από την αρχή. Those who listen to these messages have heard it over and over. Αυτοί που ακούν αυτό το μήνυμα το έχουν ακούσει ξανά και ξανά. But here in this building, Αλλά εδώ σε αυτή την αίθουσα, perhaps the whole idea is new. ίσως όλη αυτή η ιδέα να είναι καινούρια. Is it possible Είναι δυνατόν. that you could open a door Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα inside your heart μέσα στην καρδιά σας and find the rest of your life? και να βρείτε το υπόλοιπο της ζωής σας. Did you ever think that you were piece and part of the creative source of the universe? Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι είστε μέρος και κομμάτι του δημιουργού, της δημιουργικής πηγής? That you could literally take the hand of spirit and walk out of here? Ότι μπορείτε κυριολεκτικά να πάρετε το χέρι του πνεύματος και να φύγετε από εδώ. This is not a belief system. Δεν είναι ένα σύστημα It's a πεποιθήσεων. personal Είναι system. προσωπικό σύστημα. What do you think about you? Τι σκέφτεστε για σας? It's not about a system around you, Όχι για το σύστημα γύρω but a σας, system within you αλλά το σύστημα μέσα σας, that knows you so well and it's always saying, are you ready yet? που σας ξέρει τόσο καλά και σας ρωτάει, Are you είστε ready έτοιμοι? yet? Είστε έτοιμοι? Synchronicity has brought you to this place today. Η συγχρονικότητα σας έφερε σε αυτό εδώ το μέρος. You're sitting in the chairs, Κάθεστε στις καρέκλες and some of you were brought here by others. και κάποιοι ήρθατε, σας έφεραν κάποιοι άλλοι. Didn't know what to expect. Δεν ξέρατε τι να περιμένετε. Some of you just taking a look. Κάποιοι από εσάς απλώς βλέπετε. This may be the only time you get this message. Ίσως να είναι και η μόνη φορά που θα πάρετε ένα τέτοιο μήνυμα. There is no accident that you're here, Δεν είναι τυχαίο που βρίσκεστε εδώ, dear human. αγαπητοί άνθρωποι. I speak mostly to old souls. Μιλώ κυρίως στις γυρές ψυχές. You are the ones who would come for a day and listen. Είσαστε εσείς που θα ερχόσασταν για μια μέρα για να ακούσετε. An old soul is one who has been on this planet over and over and over for thousands of years. Η γυρά ψυχή είναι μία που έχει βρεθεί στον πλανήτη για πολλές φορές, για χιλιάδες χρόνια, ξανά και ξανά. You come in with issues and problems. Έρχεστε με τα προβλήματά σας. Dear ones, there are solutions to everything you came with. Αγαπητοί μου, υπάρχουν λύσεις σε όλα τα προβλήματα τα οποία έχετε. Nothing is too hard for God. Τίποτα δεν είναι δύσκολο για το Θεό. If you are part of the creative source, Αν είσαι μέρος της δημιουργικής πηγής, don't you understand the link? δεν καταλαβαίνεις τη σύνδεση. Perhaps you would consider it. Ίσως να το σκεφτείς. Imagine a hand that's always been reaching out to you. Σκέψου, φαντάσου ένα χέρι που πάντα σε ψάχνει. Some call it the higher self. Κάποιοι το λένε ανώτερο εαυτό. It's really you. Είναι στην αλήθεια πραγματικά εσύ, We'll call it the God you. αλλά εμείς το λέμε ο Θεός εσύ. The part of you from the other side of the veil. Το κομμάτι αυτό που είναι από την άλλη πλευρά του πέπλου, Perhaps it's a link to your soul itself. ίσως να είναι η σύνδεση της ίδιας σου της ψυχής. God is love. Ο Θεός είναι αγάπη. God is compassion. Ο Θεός είναι God ευσπλαχνία. is benevolent. Ο Θεός είναι God does αγαθοεργός. not have requirements. Ο Θεός δεν έχει απαιτήσεις. And you have free choice to take the hand or not. Και εσύ έχεις ελεύθερη βούληση να πιάσεις το χέρι ή όχι. Isn't it time for some of you to stop suffering? Δεν είναι ώρα για κάποιους από εσάς να σταματήσουν να υποφέρουν. Human beings did not come here to suffer. Οι άνθρωποι δεν έχουν έρθει εδώ για να υποφέρουν. There can be joy and celebration in your life. Μπορεί να υπάρχει χαρά και γιορτή στη ζωή σας. Doesn't matter how old you are, how young you are. Δεν έχει σημασία πόσο νέος ή γέρος είσαι. There is an alliance between all humans listening to this and in this room. Υπάρχει μια συμμαχία μεταξύ των ανθρώπων που ακούνε αυτό το μήνυμα. The alliance is that you've all come from the same place. Και η συμμαχία είναι ότι όλοι σας έρχεστε από το ίδιο μέρος. Masters have told you this, the angels have told you this. Οι άγγελοι σας το έχουν πει, οι δάσκαλοι σας το έχουν πει αυτό. And in this new energy, Και σε αυτήν τη νέα ενέργεια it's time for a change. είναι ώρα για αλλαγή.
Dear ones, we're just giving you the information. Αγαπητοί μου, απλά σας δίνουμε τις πληροφορίες. We're not telling you that this is what you should do. Δεν σας λέμε ότι είναι κάτι που πρέπει να κάνετε. It's an invitation to come to a beautiful feast, a beautiful dinner of consciousness. Είναι μια πρόσκληση στο να έρθετε σε μια υπέροχη γιορτή με την συνείδηση. One that's been prepared for you for years. Κάτι που έχει προετοιμαστεί για σας για χρόνια. Where you're the guest of honor. Είσαι ο τιμόμενος προσκεκλημένος. Can't you smell the aroma of healing? Δεν μυρίζεις το άρωμα της θεραπείας. Can't you smell the aroma of comfort? Δεν μυρίζεις το άρωμα της, The lack of worry or fear. της έλλειψης φόβου. Take a seat at this table. Πιάσε μια θέση σε αυτό το For this τραπέζι feast. για αυτή τη γιορτή Of love. της αγάπης. That's the invitation. Αυτή είναι η πρόσκληση. And old souls are starting to feel it. Και οι γυραίες ψυχές αρχίζουν να το νιώθουν. We're closing now. Κλείνουμε τώρα. Some have felt this, some have not. Κάποιοι το ένιωσαν αυτό, κάποιοι όχι. There's been an energy here for you to feel. Υπάρχει μια ενέργεια για σας εδώ για να νιώσετε One for you to participate in. και μια για σας να συμμετέχετε. It doesn't sweep out and push on everybody. Δεν έρχεται σε όλους και οθεί όλους, One by one, ένας προς ένας. it knocks on the door of your consciousness Χτυπάει την πόρτα της συνείδησής σας and says, is it real or not? και ρωτάει, είναι αληθινό ή όχι. That's how much we love humanity. Είναι τόσο πολύ που αγαπάμε την ανθρωπότητα. You're free Είστε ελεύθεροι to not agree or to agree. να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε. But if you will, Αλλά αν συμφωνήσετε and if you open that door και αν ανοίξετε αυτή την πόρτα and take that hand, και πάρετε αυτό το χέρι, you're going to hear a big voice that says, welcome home. θα ακούσετε μια πολύ μεγάλη φωνή να λέει «Καλώς όρισες σπίτι». Leave here differently than you came. Φύγε από εδώ διαφορετικά από ό,τι ήρθες. I'll be back. Θα επιστρέψω. And so it is. Και έτσι είναι. Please take a deep breath. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. The ha. Με το χα. Begin to release all your thoughts. Απελευθερώστε όλες τις σκέψεις. Let the day go. Αφήστε τη μέρα να κυλήσει. Let your thoughts go of tomorrow. Αφήστε τις σκέψεις για το αύριο να φύγουν. Let your thoughts go of yesterday. Αφήστε τις χθεσινές σας σκέψεις να φύγουν. And if you like, you can place your hand on your heart Και αν θέλετε μπορείτε να τοποθετήσετε το χέρι σας στην καρδιά and push on that door, και να σπρώξετε αυτή την πόρτα, for that is where God is. γιατί εκεί μέσα βρίσκεται ο Θεός. There's a silence in you Υπάρχει μια ηρεμία μέσα σας, into which the world cannot intrude. στην οποία ο κόσμος δεν μπορεί να παρέμβει. There is an ancient peace you carry in your heart, Κουβαλάτε μια αρχαία ειρήνη στην καρδιά σας and you have not lost. και δεν την έχετε χάσει. There is a sense of holiness in you. Υπάρχει μια αίσθηση ιερότητας μέσα σας. The thought of sin has never touched. Η σκέψη της αμαρτίας ποτέ δεν σας άγγιξε. There is the love of God within you. Υπάρχει η αγάπη του Θεού μέσα σας. And as you open your heart, Και καθώς ανοίγετε την καρδιά σας, you allow the loving message. επιτρέπετε στο μήνυμα της αγάπης And all that is here for you as gifts και όλα όσα είναι εδώ για σας ως δώρα, through the Kryon to be entered. για να μπει ο Kryon. Push on the door of your heart Σπρώξτε την πόρτα της καρδιάς σας to the God within στο Θεό μέσα σας and the ancient peace that you carry. και την αρχαία ειρήνη που κουβαλάτε. Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Χαίρετε αγαπητοί μου, είμαι ο Kryon της Μαγνητικής Υπηρεσίας. I want to take a moment and celebrate this time.
Για μια στιγμή θέλω να γιορτάσουμε αυτή την ώρα. There have been many who have asked, what is channeling like for my partner? Πολλοί ρώτησαν τι είναι το channeling για το συνεργάτη μου. Dear ones, my partner is not here. Αγαπημένοι μου, ο συνεργάτης μου δεν βρίσκεται εδώ. It's not a takeover of his body. Δεν γίνεται κατάληψη του σώματος του. It's a beautiful meld of his body. Είναι μια πανέμορφη συγχώνευση στο σώμα του. Channeling is not new on this planet. Το channeling δεν είναι καινούριο σε αυτόν τον πλανήτη. We said this just recently, Το είπαμε πρόσφατα αυτό. so that you understand what it is. Ώστε να κατανοήσετε περί τίνος πρόκειται. It's been here for centuries. Ήταν εδώ αιώνες. It takes place in so many ways. Συμβαίνει με τόσους πολλούς τρόπους. We've told you that art is channeling. Σας είπαμε ότι η τέχνη είναι channeling. The magnificence of literature, Η υπεροχή της λογοτεχνίας, of the compositions of music. της σύνθεσης της μουσικής. You can see it in the sculptures. Μπορείτε να το δείτε στα γλυπτά. And when you ask those artists where it came from, they cannot tell you. Και όταν ρωτήσετε τον καλλιτέχνη από πού προήλθε, δεν μπορούν να σας πούν. It came from somewhere else. Ήρθε από κάπου αλλού. And so does this. Το ίδιο και αυτό. You look at your scriptures and you see profound things, Κοιτάτε τις γραφές σας και βλέπετε βαθιά πράγματα. beautiful statements of love. Υπέροχες δηλώσεις αγάπης. You can just feel it. Sometimes it leaps off the page when you read it. Μπορείτε να τις δείτε. Πολλές φορές πηδάνε έξω από τις σελίδες. Tremendous wisdom. Καταπληκτική σοφία. And you hold it tight to yourselves and you say, this is the word of God. Και το κρατάτε σφιχτά πάνω σας και λέτε αυτός είναι ο λόγος του Θεού. You do understand, don't you? It's the word of men and women Το καταλαβαίνετε, έτσι είναι ο λόγος των άντρων και των γυναικών. under the influence of God. Υπό την εμπειρία του Θεού. All messages are brought to humanity through humans. Όλα τα μηνύματα έρχονται στους ανθρώπους μέσω των ανθρώπων. And it's appropriate that it would be this way. Και είναι κατάλληλο να γίνεται έτσι. Even the master of love was a human. Ακόμα και ο δάσκαλος της αγάπης ήταν άνθρωπος. It has to do, again, with your free choice. Και πάλι έχει να κάνει με την ελεύθερη σας βούληση. Dear ones, what do you think so far of this? Αγαπημένοι, πώς σας φαίνεται μέχρι τώρα όλο αυτό? I ask it again. Το ξαναρώτησα. Can you feel the reality of this? Μπορείτε να νιώσετε πώς πραγματικό είναι? There are those who will never be in a meeting like this again, Πολλοί από εσάς δεν θα παρευρεθούν σε μια τέτοια συνάντηση, because I know who's here. επειδή γνωρίζω ποιος είναι εδώ. I'll say it again. Θα το ξαναπώ. Are you going to see this as an opportunity for something different or not? Θα το δείτε αυτό σαν ευκαιρία για κάτι διαφορετικό ή όχι? What harm would it be for 20 minutes for you to open your heart? 20 minutes. Τι το κακό θα είχα στα 20 λεπτά να ανοίξετε την καρδιά σας? And for you to say these words, Dear Spirit, if you're real, show me. Και απλά να πείτε, αγαπητό πνεύμα, αν είσαι αληθινό, απλά δείξτε το μου. You think God would pass that opportunity? Νομίζω το Θεός θα είχαν τέτοια ευκαιρία. You're going to feel chills. Θα νιώθετε, You may even Kahuna. have an emotion or two ίσως έχετε κάποια συναισθήματα, as you start to realize there's something more to you than you thought. καθώς αρχίσετε να συνειδητοποιείτε ότι υπάρχει κάτι περισσότερο σε εσάς. I'd love to title this particular short communication as the logic of God. Θέλω να ονομάσω αυτή την μίνι διάλεξη σαν η λογική του Θεού. I'd like to do that because it's funny, Θέλω να το κάνω αυτό επειδή είναι αστείο, as you'll see. όπως θα δείτε. Dear ones, how can you prove God? Αγαπημένοι, πώς μπορείτε να αποδείξετε το Θεό? It is so interesting to see planet Earth as it is today. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δείτε το πλανήτη Γη όπως είναι σήμερα. You are a monotheistic Earth, finally. Είστε επιτέλους μια μονοθεϊστική Γη. Took a while. Πήρε κάποιο χρόνο. Now there is an acknowledgement there's only one God. Τώρα υπάρχει αναγνώριση ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός. Almost all the civilizations on the planet say there's one God. Σχεδόν όλοι οι πολιτισμοί στον πλανήτη λένε ότι είναι ένας ο Θεός. If you took a poll of humanity,
Αν παίρνετε ένα πόλο της ανθρωπότητας if you ask them the question, και τους κάνετε την ερώτηση, do you believe in the afterlife? πιστεύετε στη μεταθάνατον ζωή? Over 80% would say yes. Πάνω από 80% θα απαντούσαν ναι. Here is an entire planet who understands there's something more. Ο ολόκληρος πλανήτης πιστεύει ότι όντως υπάρχει κάτι περισσότερο. And you've been this way for some time. Και αυτό συμβαίνει για κάποιο χρόνο τώρα. And yet you can't prove God. Εν τούτοις δεν μπορείτε να αποδείξετε το Θεό. There have been many who've tried. Πολλοί προσπάθησαν. But think for a moment about why you believe what you believe. Όμως σκεφτείτε μια στιγμή για ποιο λόγο πιστεύετε αυτά που πιστεύετε. There are those who would object to this message right now, right here. Υπάρχουν αυτοί που αυτή τη στιγμή θα έφερναν αντίρρηση σε αυτό το μήνυμα. Because it isn't what they believe. Επειδή δεν είναι αυτό που πιστεύουν. And if we ask you, well, Και αν σας ρωτήσουμε, what is the anchor of what you believe? ποια είναι η άγκυρα αυτών των όσων What do you hold πιστεύετε. on to Από τι κρατιέστε that you can't let go of? που δεν μπορείτε να αφήσετε. And I'll tell you what it is. Και θα σας πω τι είναι. Your parents told you so. Έτσι σας είπαν οι γονείς σας. More than 90% of all humanity goes into the box their parents goes into. Πάνω από το 90% των ανθρώπων μπαίνει στο ίδιο κουτί με τους γονείς του. You're born in a culture that does a certain thing and you do it too. Γεννιέστε σε μια κουλτούρα που κάνει το ίδιο πράγμα και το κάνετε κι εσείς. Very, very few have ever questioned it. Πολύ λίγοι το αμφισβήτησαν. You even get to a point in life where there's a ceremony that you've accepted it, but you really haven't done much. Ακόμα φτάνετε σε ένα σημείο που υπάρχει μια τελετουργία, αλλά δεν έχετε κάνει και ιδιαίτερα πολλά πράγματα. When children see what their parents do, it's important to them and they emulate it. Είναι πολύ σημαντικό γιατί όταν τα παιδιά βλέπουν τι κάνουν οι γονείς τους, το ενσωματώνουν. And all over the planet, Και σε όλο τον πλανήτη you have believers by default. έχετε πιστούς κατά λάθος. Oh, they're passionate about it Παρόλο που έχουν πάθος γι' αυτό, because everyone around them is passionate about it. επειδή και οι γύρω τους είναι παθιασμένοι με αυτό. How many have actually tried to analyze it? Πόσοι στα αλήθεια προσπαθήσατε να το αναλύσετε? Is there a God? Υπάρχει Θεός? How can you know? Πώς μπορείτε να ξέρετε? How can you prove it? Πώς μπορείτε να τα αποδείξετε? All these questions are being asked Όλες αυτές οι ερωτήσεις γίνονται. because you know something's there. Επειδή γνωρίζετε ότι κάτι υπάρχει εκεί. 80% of the earth believes in the afterlife. 80% της γης πιστεύει στη μεταθάνατον ζωή. You know there's more when you leave, Γνωρίζετε ότι υπάρχουν περισσότερα όταν φύγετε. but you don't know what. Αλλά δεν ξέρετε τι. You have that which you're taught from birth, Έχετε αυτό που διδαχτήκατε από τη γέννησή σας that becomes your anchor. και αυτό γίνεται η άγκυρά σας. Not because you analyzed it or tested it or tried it, Όχι επειδή το αναλύσατε, το δοκιμάσατε, because it seems to work αλλά επειδή φαίνεται να δουλεύει and you go through the motions. και πάτε μέσω των τυποποιημένων κινήσεων. I'm here to ask you make it work. Εγώ είμαι εδώ για να σας ζητήσω να το κάνετε να δουλέψει. Let's talk about the intellectualism of God. Ας μιλήσουμε λίγο για τη διανοητικοποίηση του Θεού. I'm in the right place for that. Είμαι στο σωστό μέρος γι' αυτό. Greece is known as the seat of thinking. Η Ελλάδα είναι γνωστή ως ο σπόρος της σκέψης. The monuments that are here, Τα μνημεία που είναι εδώ, a celebration for thinking, ένας εορτασμός της σκέψης for philosophy, για τη φιλοσοφία, for science, για την επιστήμη, for many για πολλά, who have had great things to say, για πολλούς που είχαν πολλά πράγματα να πούν, orators with poetry με τους ποιητές and clear thinking. και για την καθαρή σκέψη. That's what you're known for. Γι' αυτό είστε γνωστοί. It's a good place to examine God, isn't it? Είναι καταπληκτικό μέρος για να εξετάσετε το Θεό. Well, it's already been done. Έχει γίνει ήδη. And I want to point it out to you. Και θέλω να το τονίσω. I want to show you something Θέλω να σας δείξω κάτι that makes it so difficult που το κάνει τόσο δύσκολο. to talk about the proof of God. Να μιλήσετε για την απόδειξη του Θεού. Let's talk about one of the great philosophers of all time. Ας μιλήσουμε για ένα από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους όλων των εποχών. Right here. Εδώ. Right here in the Academy at Athens. Εδώ, στην Ακαδημία των Αθηνών. 2400 years ago, Plato. Πριν 2.400 χρόνια.
Such a great thinker he was. Τόσο μεγάλος σκεπτικιστής ήταν. Studied even to this day Μελετάται ακόμα και σήμερα for the ideas that he had, για τις ιδέες του. seemingly far above other human beings. Σίγουρα πάνω από άλλους ανθρώπους. He's one of the only great philosophers that everything he did is still intact. Είναι από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους που ό,τι έκανε ακόμα το βλέπουμε. You can read what he had to say. Μπορείτε να διαβάσετε αυτά που είπε. Here's a man who even believed in Atlantis Ιδού ένας άνθρωπος που πίστευε στην Ατλαντίδα and gave you some things to think about. και σας έδωσε μερικά πράγματα για σκέψη. What did he say about the soul? Τι είπε για την ψυχή? This great thinker Αυτός ο μεγάλος διανοητής decided that the soul had to be in 3 parts. αποφάσισε ότι η ψυχή έπρεπε να ήταν σε 3 μέρη. Before we go further, Πρωτού προχωρήσουμε, isn't it interesting δεν είναι ενδιαφέρον αυτό? that even today major spiritual systems have divided the soul into 3 parts? Που πολλά πνευματικά συστήματα έχουν διαχωρίσει την ψυχή σε 3 μέρη. You'll find it everywhere. Θα το βρείτε παντού. We've told you why in the past. Σας είπαμε το γιατί στο παρελθόν. That is an accurate perception. Αυτή είναι μια ακριβής αντίληψη. If you use the numerology of the 3, Αν χρησιμοποιήσετε την αριθμολογία των 3, it means a catalyst. σημαίνει καταλύτης. Your soul is a catalyst. Η ψυχή σας είναι καταλύτης. It's a catalyst for you, your other lives, and those around you. Είναι καταλύτης για σας, για τους γύρω σας It's the και για most τις άλλες ζωές. precious thing you have. Είναι το πολυτιμότερο που έχετε. Plato saw 3 things. Με 3 πράγματα. And if you look at them, Και αν τα κοιτάξετε, you may be a little disappointed. ίσως απογοητευτείτε λιγάκι. For he labeled them in linear ways Επειδή τα αποτύπωσε με γραμμικό τρόπο, that echoed civilization, not God. που αντιχούσαν πολιτισμό και όχι το Θεό. The greatest spirituality that he could think about Μεγαλύτερη πνευματικότητα που μπορούσε να σκεφτεί, emulated humans. ενσωμάτωσε τους ανθρώπους. You might say it was the beginning Μπορείτε να πείτε ότι ήταν η απαρχή of a philosophy μιας φιλοσοφίας that said God must have human attributes. που έλεγε ότι ο Θεός έπρεπε να έχει ανθρώπινα χαρακτηριστικά. And therefore, Επομένως, there would be judgment θα υπήρχε επίκριση and disappointment. και απογοήτευση. And there is neither. Και δεν υπάρχει. There's reasons for this. Υπάρχουν λόγοι πίσω από αυτό. I call it the wall. Το ονομάζω τείχος. A wall of reason. Τείχος λόγων. I just told you one of the greatest philosophers in history that lived right here got it wrong. Μόλις σας είπα ότι ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους στη γη που έζησε εδώ το είδε λάθος. And the reason is this. Και ο λόγος είναι αυτός. Even the greatest thinkers on the planet Ακόμα και οι μεγαλύτεροι διανοητές στον πλανήτη are using their linearity to come to their conclusions. χρησιμοποιούν τη γραμμικότητά τους για να φτάσουν στο αποτέλεσμα. You cannot measure a multidimensional God with linear thinking. Δεν μπορείτε με γραμμική σκέψη να αποτυπώσετε έναν πολυδιάστατο Θεό. If you had a multidimensional experiment, Αν είχατε ένα πολυδιάστατο you πείραμα, could not use linear thinking to solve it. δεν θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε γραμμική σκέψη για να το επιλύσετε. Let me ask you something. Να σας ρωτήσω κάτι. It's something my partner talks about. Είναι κάτι για το οποίο μιλάω ο συνεργάτης Did μου. you know that time is in a circle? Το ξέρατε ότι ο χρόνος είναι σε κύκλο. Did you know that it travels both ways? Το ξέρατε ότι ταξιδεύει και από τις δύο μεριές. But if your concept of time is only in one direction and one speed, Αν όμως η αντίληψη του χρόνου σας είναι σε μια κατεύθυνση και σε μια ταχύτητα, you'll never be able to compute anything. ποτέ δεν θα μπορέσετε να υπολογίσετε τίποτα. Do you understand what I'm saying? Καταλαβαίνετε τι λέω? I've said this before. Το ξανά από αυτό. How do you explain millions of colors Πώς εξηγείται εκατομμύρια χρωμάτων to somebody who can only see 13 shades of gray? σε κάποιον που μπορεί να δει 13 σκιές αποχρώσεις του γκρίζου? It cannot be done. Δεν μπορεί να γίνει. That's the wall. Αυτός είναι ο τείχος. But there's a very interesting thing I want to discuss with you, Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα που θέλω να μιλήσω μαζί σας. since it's a time for discussion. Είναι ώρα για συζήτηση. Could you prove God in a multidimensional way, Θα μπορούσατε να αποδείξετε το Θεό με πολυδιάστατο τρόπο? even if you're not multidimensional? Ακόμα και αν δεν είστε It πολυδιάστατοι. would have to be personal, wouldn't it?
Θα έπρεπε να ήταν προσωπικό, έτσι δεν είναι? Not something you put in a slideshow, Όχι κάτι που βάζετε σε slides παρουσιάσεων, not computations, όχι υπολογισμούς. something that you experience by yourself. Κάτι που εσείς βιώνετε από μόνοι σας. And many have done that very thing. Και πολλοί το έχουν κάνει αυτό. I want to give you an example of what I'm trying to tell you. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για ποιο πράγμα μιλώ. You're sitting next to a sightless person, Κάθεστε δίπλα από έναν άνθρωπο, a person who has no sight at all. τυφλό, χωρίς καθόλου όραση. And you're outside and it starts to rain just a little. Και είστε έξω και αρχίζει λιγάκι να βρέχει. The sun comes out, Ο ήλιος βγαίνει, even while it's raining. ακόμα και ενώ βρέχει, And there's the most beautiful rainbow you've ever seen. βγαίνει το πιο όμορφο ουράνιο τόξο που έχετε δει. It's so bright and so beautiful. Είναι τόσο λαμπερό και τόσο όμορφο, Takes your breath away. που σας κόβει την ανάσα. And you look at the sightless person and you say, I wish I could describe this. Και κοιτάτε τον τυφλό και του λέτε, μακάρι να μπορούσα να σου το περιγράψω. The violet is so beautiful. Το and βιολέτ red. είναι τόσο όμορφο. And the sightless person smiles Και ο τυφλός χαμογελά and says, unlike you, my friend, και λέει, σε αντίθεση με σένα, φίλε μου, I can do better than you. μπορώ να τα πάω πολύ καλύτερα από σένα. I feel the rainbow. Το νιώθω το ουράνιο τόξο. The mist of the rain and the sun has come out on my skin. Ο άχνος της βροχής και του ήλιου έχει φτάσει στην επιδερμίδα μου And I sense every single και color. νιώθω κάθε χρώμα. And it goes to the core of my soul. Και πάει στην ουσία της ψυχής μου. And all you get is your eyes. Και το μόνο που κάνεις εσύ είναι να το δεις με τα μάτια. The sightless man has just proven a rainbow exists. Ο τυφλός μόλις απέδειξε ότι υπάρχει ουράνιο τόξο. This is so difficult to describe. Είναι τόσο δύσκολο να περιγραφεί. Language Η is γλώσσα. linear. Η γλώσσα είναι γραμμική. What you're hearing right now Αυτό που ακούτε τώρα is the best you can do. είναι το καλύτερο που μπορείτε. You put words in a row, Βάζετε τις λέξεις σε μια one σειρά. after the other, Η μια μετά την άλλη. over a period of time. Για μια περίοδο It goes in your ears, πάει στα αυτιά σας and your brain then figures it out. και μετά το διαλευκάνει ο εγκέφαλός σας. It doesn't get more linear than that. Δεν γίνεται πιο γραμμικό από αυτό. And yet, when Spirit talks to Εν you, τούτης, όταν σας μιλάει το πνεύμα, it's almost like an intuitive burst of information all at once. είναι λες και είναι ένα ξέσπασμα διαίσθησης. All at once. Όλα μαζί. Όλα με μιας. The language of God is love, Η γλώσσα του Θεού είναι αγάπη, compassion, εσφλαχνία, benevolence, αγαθοεργία, beauty, ομορφιά and rainbows you can feel. και ουράνια δόξα που μπορείτε να αισθανθείτε. There's nothing linear about it. Δεν υπάρχει τίποτα το γράμμικο σε αυτά. And that's the wall. Και αυτός είναι ο τοίχος. No amount of intellectualism will ever break the wall. Κανένα επίπεδο διανόησης δεν θα μπορούσε να σπάσει τον τοίχο. It always goes to emotion. Πάντα πάει στο συναίσθημα. I'll say it again. Θα το ξαναπώ. Mom, do you love your child? Μητέρα, αγαπάς το παιδί σου. Right now. Τώρα, εδώ και τώρα. Do you love your child? Αγαπάς το παιδί σου. Prove it. Απόδειξε το. No, not by what you're going to do, not by what you've done. Right now, prove it. Όχι με το τι θα κάνεις ή τι έκανες, αλλά τώρα. Απόδειξέ το. I'll give you 15 seconds. Θα σου δώσω 15 δευτερόλεπτα. You can't. Δεν μπορείς. There's nothing you can say. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. How are you going to prove your love for your child? Πώς θα αποδείξεις ότι αγαπάς το παιδί σου. You know it exists. Το γνωρίζεις ότι υπάρχει. Oh, it exists. Ναι, βέβαια υπάρχει. It's consuming. Είναι, It's beautiful. It makes you cry. είναι πανέμορφο, σε κάνει να κλαις. The child is the love of your life. Το παιδί είναι η αγάπη της ζωής σου. And you can't prove it, can you? Και δεν μπορείς να το αποδείξεις, μπορείς. Because it's multidimensional. Επειδή είναι πολυδιάστατο. Like the love of God. Όπως η αγάπη του Θεού. I can say to you all day long, God loves you. Μπορώ να σας λέω όλη μέρα ότι ο Θεός σας αγαπά. And the intellectual Και η διανόηση will look up and say, prove it. θα κοιτάει και θα λέει απόδειξε το. And they'll walk away unfulfilled Και θα φύγουν ανεκπλήρωτα. because they don't get anything linear. Επειδή δεν πιάνουν τίποτα γραμμικό. Because God is not a human. Επειδή ο Θεός δεν είναι Does άνθρωπος. not think like a human or Then- act like a human. Δεν σκέφτεται ούτε πράττει σαν άνθρωπος. The language of love is God. Η γλώσσα της αγάπης είναι ο Θεός.
And so we sit here giving you a basic truth. Και καθόμαστε εδώ δίνοντας σε μια βασική αλήθεια. If you want proof of God, Αν θέλετε απόδειξη του Θεού, open the door ανοίξτε την πύλη, because it's inside you επειδή είναι μέσα σας and it's perfect. και είναι τέλειο. It's a simple channel, Είναι ένα απλό channel, but it's one that we give so often. αλλά είναι ένα που δίνουμε συχνά. That humanity has a tendency to say God must then think like a human. Επειδή η ανθρωπότητα έχει την τάση να λέει ότι ο Θεός πρέπει να σκέφτεται σαν άνθρωπος. And it's not so. Και δεν είναι έτσι. Dear ones, you have gone through 3 dispensations. Αγαπημένοι, έχετε περάσει από 3 τις 2 of them you've experienced, one is here. Τα 2 τα έχετε βιώσει, το άλλο είναι εδώ. And they're all about God. Και αφορούν όλα το Θεό. And history has labeled them as about God. Και η ιστορία την ίδια ταμπέλα τους έχει βάλει. In Scripture, Στις γραφές, everything before the Master of Love was called the dispensation of law. όλα πριν τον δάσκαλο της αγάπης είχαν υποθεί σαν dispensation. As humanity started to grow, Καθώς άρχισε να εξελίσσεται η ανθρωπότητα Master of Love came, και ο δάσκαλος της αγάπης ήρθε, it became the dispensation of love. έγινε η dispensation της αγάπης. It was so important, Ήταν τόσο σημαντικό. and humanity recognized it. Και η ανθρωπότητα το That αναγνώρισε. you even changed your time and started it over. Ότι ακόμη και το χρόνο σας αλλάξατε και τον ξαναρχίσατε. The whole designation of BC and AD is around that change. Όλο αυτό με το προ-Χριστού και το μετά-Χριστόν είναι γύρω από αυτό. And now it's happening again. Και τώρα ξανασυμβαίνει. This is the dispensation of responsibility, Αυτό είναι της ευθύνης. to find the master of love inside you, Για να βρείτε το δάσκαλο της αγάπης μέσα σας. because it's there. Επειδή είναι εκεί. The very thing that was taught on this planet Αυτό που διδάχτηκε σε αυτό το πλανήτη 2,000 years ago πριν από 2.000 χρόνια, resides in you. κατοικεί μέσα σας. You are a piece of everything that is. Είστε ένα κομμάτι όλων όσων υπάρχουν. The seekers on this planet Τα μυστικά σε αυτό το πλανήτη are not intellectuals. δεν είναι η διανόηση. They're the ones who wait and listen. Είναι αυτοί που κάθονται και ακούνε. And if they listen long enough and wait long enough, Και αν περιμένουν και ακούνε αρκετά για μεγάλο διάστημα, they see something. βλέπουν κάτι That what's in the trees and in the grass is also in the human being. που είναι στα δέντρα, στο γρασίδι, ακόμα και στους άνθρωπους. There's a beautiful symbiotic relationship Υπάρχει μια τέλεια σχέση συμβίωσης between humanity and everything around them. ανάμεσα στην ανθρωπότητα και σε όλα γύρω. It's part of a grander system of creation. Είναι μέρος ενός μεγαλύτερου συστήματος της δημιουργίας And the human being is the grandest of them all. και ο άνθρωπος είναι ο μεγαλύτερος όλων. This message does not conflict Αυτό το μήνυμα δεν έρχεται σαν την παράθεση with other messages that are pure and loving about God. με άλλα μηνύματα που είναι αγνά και αφορούν το Θεό. It simply expands it Απλά το επεκτείνει, το διευρύνει, so that you can get control over your life, ώστε να αποκτήσετε έλεγχο της ζωής σας, over fear, του φόβου, disappointment, της απογοήτευσης, Frustration and anger. του θυμού. could it be clearer? Μπορούσε να ήταν πιο καθαρό. Not going to be able to prove God Δεν πρόκειται να αποδείξετε το Θεό, by analyzing it. απλά αναλύοντας το. Do you love your child? Αγαπάς το παιδί σου, Prove it. απόδειξε το. And so it is. Και έτσι είναι.